Time waits on none, so let's get started. Đường bộ chung đến đến để xin xe bọn ra trong ba yang la bọn tổ về sang ye re ba dan cha ze de ba de wo re xe bọn dễ tiền khem ba ye wo du về ba lo ye ba la na me ba la da me nang ye dum ba sang ye chung đến để về ye wo xa ye dum ba la cha ta jo do ya ze Trong đêm 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 yên xe bỏ ra cha nhớ bỏ yang da bờ tô bê san ye ri bỏ na xa su đêm bỏ để bỏ ra xe bỏ ye đen ye bỏ ye wo bỏ la na me bỏ la na me na ye đêm bỏ san ye trong đêm đêm bê ye wo cha nhớ tu bỏ la cha ze lo cho do ya tu ye Trong bài trong đêm để yên xe bỏ ra trong bài yang da bỏ tô bê san ye ri bỏ na xa su đêm bỏ để bỏ ra xe bỏ ye đen ye bỏ ye wo Kalo yura lana me pa lana me na ke domba sangye chongden pe je wa sha ya tu pa la cha tse lo tu tu ja zhe ye wo kan zi kan ni zo wo je dang zi sa jen de la ro bo ma ne ji den de na cho je zong de ze ge bo ge la cha ze nang da bo ma cho do so zong wa yi xie ge zo se ge lung bo da ta bo ji de song ga la me wa gong bo ju yin ge la cha ze lo se jo de bo ji me da we xia wo ze dong da wa ge la cha ze lo du de ge na se bo so ma ji nhà mình trên trên kia là sao sao bố tu chế chế đem bò tham chế kiến về đem bò bố so na yên đến giáo tu chế thế xin chế và cho sao ta về để cho chế và cái về nhà so để rồi xin chế tu đem ta chế cái là xin chú chế là cha sao tu nên tu về lại ăn để la ban đã là ra để Xin chế đăng bà yên nê dên yên đơn la yang cha lo sa lo de ba chi ma me cha chi ye wa bun sung so ba ri ke rang ge sen ne yong su du den ne sang ge den ba yi ka ma ra ri mar me da yu ma se ba chu da me lang lo da ting da bu de je chen na de da da sun na de dang je se ba yi ko bon to ne gen ge ra de ga da na da chi we la chu de si ve so le ro wa ro wa re sho. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, nor of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who were wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, the dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. The star, a mirage, the flame of a lamp,
An illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Do these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Konjo zongba chabu digi lage soba duji na chomdende yoku ka chago bombo re longe longe gendu chenpo zang jonju sembe gendu chenpo zang ta shikde shese de chomdende samo nangwa shi jawe shirgi nang rangi denge de la nyumbar shu so yang yang de jonju sembo chenpo baba chenre se wangju sherage baru de chenpo sama jeba nila nambar da jimbo maho de da le yang rang ge tombar nambar da wo sangye ge tu zedang de ba shari janju sembo jimbo baba chenre se wangju la de ge cheme so kang la la sherage baru de chenpo sama jeba de ba de jidar la bar ja de ge cheme ba dang janju sembo jimbo baba chenre se wangju ge zedang de ba shara da de bu la de ge cheme so shari bu re bu mu kang la la sherage baru de chenpo sama jeba de ba de dar number da war ja de bombo ngabo de da la yang rang ge tombar number yang da bar je so da wo so tombo tomba ni so le tomba ni she ma ye tomba ni le yang su she ma ye no te shin lu cho dan de ji dan number she ba nang dong ba wo shari bu de da chu dam je tomba ni le se me ba ma je ba ma ga ba she ma me ba she ma da che wa me ba ga wa me ba wo shari bu de da we na tomba ni la su me sorwa me de chi me je du ji me number she ba me me na wa me na me chi me lu me yi me su me da me chi me ro me je sha me shu me do mi je ka me ba ne yi je ka me yi je number she de kam ge bar du ya me to Ariba me mariba seba bane gashi me gashi sebe bardu ya me do dejendo donga wadam kunjo wadam o bada lame ishi me toba me ma toba ya me do shari bu de da wana chanju semba na toba me be shiru jera je baru do jemba la tenji ne de semla je ba me jin raba me de je lo de shindo de ne nyang le de be tar shindu de zum de namre shube sangye damje kyan sherab ke paru du chimba la tene la na me ba yang da war zobe janju do mo par zo par san ye so te da wa na shela je paru du chimbe nga riba chimbe nga la na me be nga me yang ba da nyam be nga dong wa dang je rab du shibar shibe nga me de ma na de bar shibar shase shera ke paru du chimbe nga me ba ta ya da gade gade bara gade bara sangade buddhi so jari bu chanju samba samba jimbo de da shira ge bara de jimbo la 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 bara chao de ne chum de nge zende le shin de chanju samba samba jimbo awa jere de wanju la de so she jawa jene le ri ge bu de shindo de shinde jara ju ge damba jinde jara ge bara de jimbo samo la chebra cha de yen sheba nam kyang ji se yirang o chum de ji de ge je ka de ne de da de ba cha re da de bo da jang ju sam ba chen po pa ba chen le se wan shu da tam je dan den be kor de da da me da la ma yin da de za che be ji de yirang de chum de ge sum ba la ngom ba de Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena of profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying,
How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke in the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom Gambhya. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in three times by relying on the wisdom Gambhya, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayata Kati Kati Parakati Parasamekti Buddhisvaha. O Shariputra, this is our Bodhisattva Maha, that we should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Maha, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then that the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 자기 사님아 나중 모두 제대로 차디요 나중 모두 제대로 다 하고 아니 로젠도 로데진 삼람임 남임 산장요 남임 남 지우스인지 남지를 바스 어디 나도 모두 지우요 Okay, now and today is our usual lecture in the Great Seven Stages of the Path to Enlightenment, which presents the introduction to Dharma. Our topic and the subject is a great treatise on the stages of the path to enlightenment, which encompasses the Dharma of three scopes and presents for us our introduction. 약간 지우 숨지 남지를 바스야 다 간다는 만도 미지 미지티 인부로지 미지비 된다 양바 인부는 투바지 보고레스 다 인부 내야게 다 인부도 가려서 인부들을 봐 숨지 아니 기부 충호람 기부 충호도 두모를 남지를 봐 기부 쟁가 두모를 남지를 봐 기부 치고 남지를 봐 스타 인부 내야 대전도 숨지 아니 어떻게 좀 시작이 그래서 The three scopes of Dharma are, generally speaking, an approach to extracting an essence and meaning and adopting from our lives their meaning, the essence of a life found in these dharmas of three scopes. The common dharma of limited scope, the common dharma of middling scope, and the great dharma of greatest scope. These are approach to extracting an essence from our life. 근데 이게 딱 미지 인물내 뭐 미지 된다 때문에 저걸 최초로 해서 딱 어느 직접 제 시작한 개발을 만도
아들 미지 인부 내스나자 취시스나자 미지 편의 temba 신스나 내가 제직 제 뮤직 어디에 지금 지발에서 To extract the essence is to say, to make meaningful, and this is to say, to practice dharma. These are synonymous. Finding an essence, making a meaning, practicing dharma. They mean the same. They share the same objective and the same goal. 다 된다 잘했으나 가난 안 줄라 다 대둑 단용 숨승이 지어다 대화 동의 단용 숨스 디기 디숨이 금반나다 맞아 냠네 지고 여래 제 냠네 지사리 가서는 다 대화 바르마 동의했어 다 디나네 다 대화 승리디 아무도 그려야지 봐 동의 승리디 다 세야지 봐 디기는 바르마 승리디 아니 그 대화다 동의를 야마도 땅색 사진도 바르마치 어딘지 뭐 숨기 돈다 아주 조국 열에서 And for that meaning, for our part, we are concerned with pain, pleasure, and neutral states. There are these three tonalities to experience: pleasurable, unpleasant, and neutral. And the location, the orientation of practice is within these pleasant states, painful states, and neutral states. The painful states we seek to remove, the pleasant states to develop, and the neutral states are a borderline between the two. 뭐였다 근데 인들 다 만족이 대화다 누구니까 단용 숨승에디 아니 가르스에 다디 모두 시기였다 대화 승에디 가르에 동해 가르베스 바르마고 알레 내가 뜻이 자고요 말다 디두미도 못하나 아니 바르마 바라라오메 못해요 그래서 And therefore, pain, pleasure, and neutral states would be identified and characterized as they are. What sort of states are painful states and pleasant states and neutral states? And we introduce the painful states and pleasant states, characterizing them. And when these are characterized, then naturally neutral states will be understood. 다 근데 인들 먼저 대두 단용 숨 될라 낭세기 간대였으나 소화 대두 단용 숨세 당하고 지금 jon다나 다 소화 대두 단용 숨이 하나서 간을 롱스 저고요 또 대칭세 다 뒤시 대두 단용 숨세 대대 리밀러니 열에서 Characterizing pain, pleasure, and neutral states, we do so too by categorizing them. They are painful, pleasant, and neutral states that are sensations, physical sensations which we process, as well as painful, pleasant, and neutral states of discrimination itself. Therefore, there are these two. 그게 이 안에다 이 변화도 소화 되는 샤워에는 유술 코지가 소화 대두 단용 숨 샘술 코지가 소화 대두 단용 숨 어디 켜버치 시험을 해서 Furthermore, within these two categories, within tonalities of sensation, these two may be physical sensation and mental sensation. Therefore, physical tonalities that are painful, pleasant, and neutral, and mental tonalities that are painful, pleasant, and neutral. 근데 이 소화 대두 단용 숨 되는 답방 하나도 메시지 나왔다니 그거다 다와 니마 카드랑이 드로이네다 대바이네다 아니 사와이네다 니와이네다 루기 좁아냐 좀 가르치기 여바이나야 아니 대두 단용 숨데 롱쪽이 열어서 Sensations with these tonalities of pain, pleasure, and neutrality characterize our experiences throughout our lives.
throughout every year and every month and every day. And during the day, whether we are in motion or at rest, sleeping or eating, we are processing experience with tonalities. 근데 세상 인류 땅은 저 대화에 아주 연구열, 저 동행 아주 연구열, 발마의 연구열, 동안은 저 대주된 순간 뒤치는 연구 말에 이내가 그는 이마치 이내자 까마치 이내 대주된 순간 용투가 여러 와서 Therefore, we are processing such experiences with the tonalities, painful, pleasant, and neutral. The experience of these is ongoing, never simultaneously two or more, but over the course of a day, the range will be experienced, or in a minute, there can be several experiences. 근데 이분들마다 만족이 대주된 순간 롱수기열, 랑기 연구열 다 이제 인류 땅 배나가는 다치 하나만 치 진이 진이 대주된 순 모두 지기열 와 다치 밖에 모두 맞이가 있나요? 이도 다니슨 그뒤에 나가 롱스주 뒤에 롱스주 심바 차해요. 그래서 We process painful, pleasant, and neutral tonalities of experience, and we are concerned with these presently as they are relevant to the practice of dharma. Therefore, we are familiarizing ourselves with the tonalities, sensation, pleasant, painful, and neutral. But even if we didn't indicate these tonalities in the context of dharma, nevertheless, we would continue to process and experience them. 이제 인들마다 만족이 스스로 만족이 셈나 대바디 가르선 대바스디 대바스 대바도요. 대바도야 돼 하나도 쉐바나시 소와 대바다 뒤시 대바스는 받아 시기도 언니가 열 세상 대화도 돼 대화생이 소와 대화 뒤시 대화니가 제 아니 메디베 동해들라 되나시 소와 동해다 아니 뒤시 동해니가 여러 왔으나 다 메디베 동해스네다 디니나 거를 되베 대화스나야 소와 대화다 아니 뒤시 대화니나 거를 해서 And in mental experience, that which is desirable is the gratification of the desired object, and that state of satisfaction and pleasure is sensory, as well as characterizing discrimination itself. Therefore, pleasant experience of the desired object is sensory and discrimination. And in painful states that are undesirable, the painful state is a painful state of both discrimination and sensation. There are these in every case. 거의 다 대인들 다 가르쳐 버렸으면 다 된데 돼야 대화 이 두고도나 다 취급스다 그래 대화 줍스다 그래 아니 그거 냐면 제스다 그러다 다 되게 대화들 만주가지 동행 용어 유치기도나 아니 나 맞아 취직민도 냐면 지금민도 세다 참 제스 대화 되게 재밌지하고 해서 Therefore, what must be discerned is that desirable states that are satisfactory and characterized as pleasurable are the states following from dharma in its activity and virtue in its activity, and states that are painful. The causes for such painful states are the activities that are not dharmic, do not
be engaged in practice, discern the difference here. 근데 이들은 뭐 땅안 저기 가르쳐 버려서 땅안 저 에두 다녀서 아주 롱스 저기 여봐 한기 용기 여봐 예 뭐지 다디네 아주 지도 나마다 랑기 대화 중요하게 탑대 수수 세기요 동해 바세게 탑대 랑기 지리요 레스 대바도 지리요 딱 이내 아니 나절라 딱 대화 즉 토바다 마토바 아니 동해 민드나야 동해 중화 나도 가르쳐 레스 이 파니 땅으로 냠내지야 뭐들 리고요 레스 So then we process and experience pleasant states and painful states, and that's clear. And it's clear too that in the world we are all out there in search of a means for achieving satisfaction, pleasurable states. And we are there searching too in order to dispel pain. So then when we look from the vantage of discerning why it is we are incapable of experiencing satisfaction, and why it is that though pain is undesirable, we meet with great pain. Oriented in this way, then we are engaged in dharma. 나마도 되어버릴 대화를 믿어버릴 동의를 했어. 랑기 상기열, 랍기열, 아니 신기열. 다 이내 대화 하나 맡아보다 동의 가르치는 중화를 했어. 다 대화 맡아보다 동의를 대야가 대화 되게 대화디 고고이나 대화디 규디로 고고열. 동의 되고면은 동의기 규디 되기요 말와. 오다 디네는 다 나만 먹이요 레송. With pleasure is desirable, and pain is undesirable. And when we know this well, it occurs to us evidently enough, and we express it clearly as well. Why is it, nevertheless, that we never secure any pleasure and satisfaction? And why is it that inevitably more suffering comes with it? When we wish for satisfaction, yet fail to achieve it, and wish to dispel pain, yet meet with more pain, we must identify that we must not have ever accumulated causes for pleasure, and have instead accumulated causes for pain. And in this way, then, our path so far has been mistaken. 제가 일이 좀 당만서 당고 취 양내치에 고추야 된다라 당고 동에 야고 지금 하는 뭐시 봐세 뭐 아니 동에 뭐 찾을 잡아 다 동에 뒤 아니 간에 쇼기 유디 아니 시험 봐세 아니 유디 뭐 찾아서 지내다 동에 뒤 매버 차라 동에 뒤 유디 매버 차고 위여봐 동에 유디 매나 동에 뒤 여기 매버 어디 림바티 예버도 니하고 해서 Therefore, the beginning to dharma practice is to identify, characterize pain so that it is recognizable. And when it is well recognized, then the cause for pain too would be identified and well understood. And where it is identified, then it would be removed. For when the cause of anything is removed, then the thing itself does not come to pass. And here we have the steps in dharma practice. 뭐냐 다때나 실수 대화를 잘된 대화 두고 봐 대화랑 거봐 대화 두고 얘는 아니 대화 강의 받이 아무랑이 뭐 쳐봤지 아니 대화도 뭐 쳤으나 대화도 강의 중화 안에 여기 봐 이게 규대랑 뭐셔 봤지 아니 대화 규대 두
룸대랑 대화 토바 치고를 와서 And where pleasure and satisfaction would be experienced, and we wish to experience pleasure and satisfaction, then we would identify what is pleasure and satisfaction, to recognize it as it is, in order then to identify its source and what causes it. And then we would endeavor to bring about the causes for it so that then we experience pleasure and satisfaction. 어도 세상 근데 이들 딱 맞아 단다 가르치는 아니 맞아 딱 집에나 맞아 지도 임바 이나양 아마랑 지도 나라 아니 간다 배 미네다 미 많이 배 임베나다 간다 라라 대화지 토비하게 답시 딱 강시에 막강 지투가 지기를 봐 자 동해이나 그 동해 민주가 동해랑 마대와 셈라 마대와 류라 마대와 유나야 아니 당마 탐지기 봤어요. 탑시 지기로 와. 지기로 탑시 동해 매가 용화 동해 마요야. 용화 대양 바 매가 차야 탑시 가도 간다 지기 열에서. 대버도 지기 열. 이나양 만족했다. 동해 아니 무튼 용대야. 대화를 하기 대버다 마주바. 따디 가네 좋아래. 디네 아니 만족다. 나도 배제가 시작하게 용어에서 Now, why is it the case where in society, in human society, in the societies of non-humans, in any case, the effort is always to bring about pleasure and satisfaction in whatever way one can, and in every case too, to remove and treat pain that is physical and mental. All of this is project in these societies, yet never has it been eliminated entirely at all. Why is it still that pain is so often experienced, and why yet is there no satisfaction? And to explain the state of text now we refer to. 네 판단은 들었다. 이치들었다 맞아 판단을 대화다 동행이다 맞아 대화 두고 이유가 인자 대화 두비야기다 가네 두고래 한 동행 매가 소투에 다시 가리려 해서 맞아 어디네다 대화 두랑 대화 두비에는 대화 된데스 두고래 동행 되고면은 아니 동행이 죽방을 했어. The explanation is, as it's been said, pain is unwanted, satisfaction is desirable. We would create our satisfactions, but how do we do it? We would eliminate pain, but how do we do it? Pain is unwanted. The causes of pain would be eliminated. Satisfaction is wanted, therefore the causes would be found. 근데 요즘 맞다 대화 부담 당부 다 바래가 단다 이 남린이 시대야겠다 남지를 뭐숨 시야디 다마도 단단하도 대화가 부담이 차네 대화들라 대화 다 그게 진리 충순도 요바이니 배나다 맞아 대화 스피드만 대화 두배가 치도람 대화 두배 주의 차네 당부 토리 고반 톱을 하다 미 고반 마톱나 대화 두배가 땡 얘기 말해 땡 얘기야 말해 제단 대화 두배가 땡 예배 치도라 하다 미 고반 톱을 근데 톱배가 된다라 아니 기본 중국을 남기는 바 시계가 해서 And therefore, in the approach to securing pleasure and satisfaction, according to the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which indicates 3 stages along the path for bringing about contentment and well-being.
in order to bring about that well-being. There is the step that is least, the next step in the middle, and the greatest step to achieving contentment. And that first least step is to secure human and heavenly rebirth, which is required as the support for achieving greatest satisfaction. When one hasn't gotten a heavenly or human rebirth, one cannot achieve the greatest contentment. And therefore, the objective of the first least step is the securing of a human or heavenly rebirth. 세상 만족다 이니파 한달 랑기 대와 이 루투야 루바데 고는 콘도 배야 차친 거 요한라 땡 메기 루다 랍 미루 대마주나 하기 루 맞잖아 아니 디텐 간다 대와 차도 두고 말해 디 루베 땡데라 미루다 하이 루지 터버 고고요 세상 디루 이 터베 치도라 아니다 양내 가르치 제가 이나야 다디 취를 들어와래 아니 그 취를 들어와나니까 취 기부 충분히 취를 들어와서 차비를 해서 To achieve for oneself satisfaction. And when that satisfaction has been achieved, to increase it until it is brought to its fullest state. This process requires the support of either a heavenly body or a human body. Without either of these, the support of the body of a deva in the heavenly realm or of a human being, one cannot realize well-being and contentment. Now, in order then to secure this basis, the support, the heavenly rebirth or the human rebirth, the practices entailed are encompassed in the dharma of least scope as the practices there. 오야 다지네 이 강마들로 가리었으나 강마들었다 아니 신강 수수 아니 동해를 타러 동해 수수 그다 대화도 토바 동해를 타러 제 치도라 아니 내중 삼바께 코알 견도 통 코알 견도 때벌 때는 코알 견을 하신 거 통은 코알 하루도 삼바께 델레텐 람장 아니 고수들 아니 다 알바토베 치도라 왜냐면 가르쳐봐 있나야 기부 정도 투문을 넘기는 봤어 해서 Added to this, in addition to achieve liberation for oneself and to secure contentment. For the purposes of achieving liberation, to achieve contentment for oneself, one must develop renunciation, renounce samsara in view of the perils of samsara, the natural suffering state of samsara, from which one would be emancipated, the desire for liberation from the pain of samsara, practices for the development of that renunciation come within the scope of the dharma of middling scope. 다지네 인부초 인부 랍스랭게이나 다 신 대화를 그 투야 치도 신 대화를 그 치도 아니 다라니 그 대화 타다 초토바 아무도 초 주고서 다 주고 남들 주고 신들 주고서 되나지다 간다 신 대화를 그 투야 치도 아니 아니 남들 주고 토베 치도 냠내 쳐봐대 아니 다 기부라고 치스 다리 제발라 가르고서 나못 이거다 싫어한다 신 탐지 누 고액 중에 라랑 민두바나지 신 민두바
chigwa yinba. Tela teni rang dungen targo wana shen dungen targo yoba. O deregi samu de korda teni ani shen dungen targo tango nyingji je. Ani chamba je. Ani chamba da nyingji ge dijela taksam je. O deregi lo changne ani tama rani dewa toba jiwe lamla laba dela jibu chimbu lamjiri bas. O deregi nyam re somsi. And the sublime essence of practice, additional to those foregoing practices, is the establishing of others, all sentient beings, in their contented well-being, in order for oneself to experience full well-being, to realize the dharma kaya, which is the realization of one's own purpose, and to employ the rupa kaya, which is the means to the purpose of others, the establishing of others in their well-being. The practices involved in these for achieving the Dharmakaya, the greatest practices of all, are those of the greatest scope, which follow from the recognition that just as oneself wishes to avoid the pain of samsara, so too do all others wish to avoid this pain. Therefore, as one strives for liberation, so one would strive for the liberation of others, and therefore, thereby, one feels compassion and develops their love for others, and beyond this then develops the extraordinary altruistic attitude. And this sequence and these practices are the Dharma of greatest scope. 예, 다 된제 인도 다 먼저 되게 대화 초. 다 먼저 더 보고 열에 뒤터 마중에 다 수치 버려. 저거지. 더 마중에 수치 버려서 뒤에서 다디 랑진진 로기 아니 더 마주고 제 터보나 바지 책이가 해서 지지. 다 지고 딩이랑 라니 지고 타바 터바단 대화 터바 응에도 제가 제바디 아니 이러다 지고 딩이 남에서 바로디 당이 줄에 깨마주고 제바단 텔레 코알 탈마주고 제바 코알 타와로 바지 책이 수레스는 단지디 단지체 다 타마 가래 치마 하다 미 고방 토바 들어와 고와 탐지 줄베기 땡 토바 하다 미 고방 토바 들어와 하다 미 대와 토바 제발 하도 주의 토마지고 지인 술에서나 단지 안 따버스베 단지 뭐 대순기 또ongi 아니 맞으렀다 대와 두마주바 아니 동의 균투 영화체와 지게가 어디 순들 해서 단지 순들 해서 The most sublime experience of satisfaction is precisely what we would achieve. Yet what is it that prevents us from achieving this? It is pathological self-love which prevents our achieving it. It is the obstacle to our achievement of the sublimest form of satisfaction. And in the dharma of middle scope, which is characterized by the striving for personal liberation, what is it that prevents us from striving for personal liberation and the goals of the dharma of middle scope? It is the view of the personal self. And when we would achieve heavenly or human rebirth, what is it that prevents us from achieving heavenly and human rebirth? It is the view of permanence, therefore preventing the experience of sublime
satisfaction, and making the experience of pain uninterrupted and continuous. They are these three: pathological self-love, the view of the personal self, and the view of phenomena as being permanent. 제단 다 먼저 가르쳐 보래. 가르쳐 보래서도 다 내가 얘기. 라숨도 다 라숨도 뭐였으니? 뭐시 맞체네. 안다 라숨도. 레비도나 다 벌레 맞고 봐. 좀 도르는 좀 아니 배우고 나 배. 당아도 그 수술 내가 지금 자연거에는 야면은 수술 갑자기 지금 거 봐내서 그래. 야면은 수술 자디 배우 다른 것들은 저도 답시로 식으로 와 빛나시 당아서 자성고 딜라 랍촌은 갑자기 자 내가서 그래. 그래서 갑자기 자 두고 면은 자성고도 말려고는 자기 거기 와 마셔로 답시 쪽으로 와 어디 쪽으로 해서 What would be done then? What do we do then when these are three foes, actually, who are identified now, as is the case when any enemy approaches? Either one digs in for combat, or one flees to evade the foe. Here too, best of all, would be to squarely confront these foes, to eliminate them entirely. And if this isn't possible, then one must evade them. 수수수 삼로 땅에 나를 자들 증거설에 별도는 약설에 수수수 저왔다나 갈래도 Now, think for yourselves for a moment. Am I set up for combat? Am I ready for combat? Or is it better that I flee now? 삼로 땅은 수수수 다 자들 증투설에서는 증기로 와서 좀 비슷해나 수술 내가 지니 지어봐이나 내가 지니들 봐 카드 차 투도나 땅아도 수이나 카드 차기로 왔어. 카드 차 투고 메도나 땅아도 답시 이바도 맞으란 데로 와서 So think for a moment then, and as is always the case, if met with the foe and feeling able to win in combat, one will engage in combat. But if one's prospects don't look so optimistic, then one must flee. 다 근데 이들 다 먼저 당고 다인 다 타마 지고 중국을 남제를 뭐 도모다 남제를 벌을 냥서 랑주는 셰바 이나양 다 먼저 당고 땅진디 매버 마서나 땅진디기 왕기 아니 먼저 갈치를 취체 당고 된juk 말에 쟁게 말에 템바 이나양 취 남다 누구 말에 루바티양 베랑 취고 취도 들어와 지주고 로스도 들어와도 지주고 말이잖아. 이게 강가로다 땅지디 지금 이디 아무 땅지디 매버 소토에 답시 지고 그래서 Now, in the end, the least practice, which makes the critical beginning, is to undo the view of impermanence, rather, undo the view of permanence to phenomena. For so long as phenomena appear permanent, it will not occur to one to practice dharma, or should it occur to one to practice dharma, the dharma that one practices will not be authentic. Therefore, first course is to undo the view of permanence to phenomena. 진짜 이거 다마도 치워 맞잖아. 다 치워 다 간다 메타바 전고열 메타바데 맞잖아이나. 치워대 전두고 말이 치워 맞잖아이나.
아니 먼저 다 당고 당기 동에 세 당고는 얘기 말해 대화 두야기 아니 고급대라는 게 세게 말해 제가 치워 tempor에 세요 치워 제수도 모두 배다 안다 거기다 치워 맞다 치워 제조 제를 마무리시 제를 연구로 하다들 뭐가제다 치워 정보 치워 제국이요 치워 마티나 아니 이미 가리요 봐 이 당고 뭐想过来 the 아니 되니기 렘바 열어봐. 然后당고 치워 마체 당고 거의 뭐도 시간 당고 치워 마체만 이미 치워지 되니다. 얘는 다 근데 치워 템버데 치워 다음에 되로 근데 미다고 템버데 치워 템버니 왜 가가서 요 맞다 저 제가 근데 그 미다고 템버 수리자마다 나도 미다고 템버 수리지나 뒤에 가나 공부를 와 치워 템버 수리 먼저 미라 샘제랑 좋잖아 치워 공부를 그러고 그래서 치워 진단 치 취해져서는 미다고 템버 근데 강바다 너도 사다 신경 주고 치워 템버를 말어 그 미다고 템버 봐 그 기지 전달 기지 지고 지단들 미래는 치워 템버 전 뒤우기 전에 봐 제가 저를 제일 잘 공부를 잘 공부를 마시고 봐 어디서 one's imminent death must be dwelled upon. Momentariness must be dwelled upon. When one's imminent death is not dwelled upon, when impermanence of phenomena is not dwelled upon, then one cannot discover the very means for dispelling pain. It will not be found. And one cannot find then the means for achieving well-being. These two, contemplating imminent death and contemplating impermanence, shouldn't be thought very different. They characterize phenomena generally. But for the human being, the expression of momentariness is seen in impending death, whereas buildings and stones and the rest, in their physical disintegration moment by moment, are exemplifying impermanence rather than impending death. 다 수수 삼당 치워 전부터 라는 뇌 미제 삼고다 난 치워 챙기도 미도 다 치워 챙야 되는 치워 라고 템버 참고 템버 예 미도 치워 요래서 Now think to yourselves, does impending death occur to you, or does it not? And impending death occurring to you, is it this coarse state of conscious awareness or a subtle state of conscious awareness of impending death? 다 수수 삼았다는 수수 치워 챙기도 미도 그냥 아주 치워 마템베이 만한도 치워 마템베기 진짜 따도 가리어서나 맞을라 나 드린 시기 말에 행을 드린 시기 말에 산이 시기 말에 삼아 전부도 왔던 아주 치워 마템베 이미나 그래서 Think to yourselves then, do you actually recall impending death, actually or not? And evidence that one does not actually dwell on impending death is any time when the attitude of a person is claiming that death today is unlikely and death tomorrow for me is unlikely. So long as this is the expression of your attitude, it has not occurred to you impending death. 거의 가리 옹송어서 딴지고 따버렸네. 막 브라운라 배는 아주 내가 저기 제발 이거 있나요? 드린 주마서는 제일 치초를 해서 막 아주 다른 배도 수주 취로 쉬고 삼바데 한단가 취지에도 제일 치기 마탄다 뒤주미도 제일 치기
사람에게 삼로 망고 싶어도 하고 뒤죽가가 단지 오고 있어. 단지 되면은 일렙기 말해서 The attitude is result of the underlying view of phenomena as permanent. And this expresses itself elsewhere too, anytime when we postpone, when we have a project and we postpone and delay until tomorrow. And when the project is dharma, when we claim, I have no time today, postpone till tomorrow, or I have no time today, and tomorrow will do just as well. The attitude is the expression of underlying view to a permanence in phenomena. And if there were no such underlying view, these attitudes would not express themselves. 아버지 저는 나 단지 되게 왕기 아니 아주 가르치기로 했으나 나 남자 좀 주고 말 내가 두두두두 따라 제마 주고 어디서 강가 단지 디 왕시겨 되게 가르치기로 했으나 나 나도 최냐면 제고를 다 나랑 대화 토비하게 지도라 단지 매버 속으로 다 단지 매버디 가디 속으로는 랑이 맛이 고는 제고를 막 치잖아 제야 고급이 말아 제가 다뒤 맞이 고는 지구고 이거 인데 다 맞이 고는 지투고 보고요 맞이 고는 지투고 보고 이거 다 단지 뒤에나 그 뒤뒤 장지 지와 말레 받으러 가다 도도 가는 사이는 가다 뒤뒤 계셔 그래 그 단지 뒤 매번 마스나 사이 단지 스트링 시그마 사이 시그마 마시버다 초로 삼로 망았다는 우스하더라 다 치워도 제마이나 다 아니 뭐 최냐내제다 최랑 대화도에 유카리나 코세 두바 대화도에 유탐지 투투가 동에서 유탐지 투투가 하고 뒤뒤도 내가 집으로 지투가 되다가 다 마연에 단징이 제발에 단징면은 대가가 지투가 돼서 So long as the view to permanence in phenomena remains, no authentic dharma will transpire. No authentic dharma will transpire at all. There'll be no completion of any projects one has. And the project is to find satisfaction for oneself. One must first realize the impermanence of phenomena. And that realization must come about before one's death, but by the force of the view of permanence in phenomena, expressing itself in unending delays, one will make impossible for themselves that realization of impermanence, and the delays will be endless, and one will be left behind. So one must realize one's impending death so that one finds the means for achieving satisfaction. One can bring about causes that will dispel pain and sorrow. And it can be done in a timely way, but only where there is the realization of the impermanence of phenomena. So long as there is only view to permanence in phenomena, there will be no authentic dharma that transpires. 뭐야 니파 공부하는 거이나 니파 그지만 제시도 셀 땅에나 강달다 단진 티기 왕기 세딜의 신길 세치마 삼로 땅 두고 말해 제가 마당이나 다 대화도에게 세치마 대화도에게 된 하면 고반 도에게 유지 듣고 말와 세대기 기도 다순 쪽으로 삼로 땅그를 말도 세치마 기도 다순 삼로 땅그 말해 이 땅마도 와디 땅지디 가사를 해서 If we continue on a step more,
if we improve on this explanation given so far, simply to say that the view to permanence in phenomena causes us to become seduced by the present life and to never give any thought to any successive lives. And when there's no thought to these successive lives, then that which is required, namely achieving again heavenly rebirth or humanly rebirth, cannot transpire. And we will remain preoccupied only with states that are painful, pleasant, and neutral in only this life. All of this made so by the view to permanence in phenomena. Oh yeah, that's it. That person that said diggy, they do tansula samotana chebaina, chickens like that. Said chimagi, they do tansula samotana chebaina, cheers. Or the cheer that chickens do you dish it like a race on. It's this way. Preoccupation with pain, pleasure, and neutral states in the present life is mundane. Concern for those states, but in successive lives, is dharma. Oh yeah, said that in the Hindu. Huh? Samlo chick. Said diggy, they do tansula samlo down, sechima to some nigga, yamdo dangamar. And with chick. Said diggy, they do tansula samlo corner, sechima samlo tangamar. Sechima they do tansula samlo corner, said diggy, the yield, samlo tangamar. Said that when you kagar. 어디 맞았다 계시보도 와요. 컵 세니유나 아니 내가 연구 말했어. 저와 지도고 말했어. 이나시 거기에 간다를 삼로 세니박이 아니 내가 좀 두고 말했어. 어디 숨겨요. 그래서 Preoccupation with pain, pleasure, and neutral states in the present life allows for no consideration of pain, pleasure, and neutral states in successive lives. These two states of mind concerned for the present life and successive lives cannot go on simultaneously. They are discrete. And it is for this reason that the adept Otoa said, a two-pointed needle cannot stitch. 뭐다 나도 지워 맞잖아. 세딜로 땅이 말해. 세딜로 바다나 아니 가르쳐 세딜로 차별 세딜로 가르쳐서 세딜이 다 차야 될 맞아 데려다. 그러나 세딜로 랑 버게지 도저로 녀바 주나 가와 녀바 맞주나 마가와 대나신 수술 대워 주나 가와 대워 맞주나 마가와 대나신 수술 땀에 녀보도 자수나 가와 땀 녀보 매버 자수나 마가와 아니 대나신 랑라 직 버게 다 직저라도 당이 주나 아니 가와 당은 매라 당이 저 마가와 어디 주간가 세디게 나신 세딜로 마땅 이게 온거 중앙에서 디딘 치기로 When there's no reflection upon imminent death, when one fails to divest from the seductions of the present life, namely what occurs but preoccupation with mundane, preoccupation with mundanities, such as when one meets with fortune, one is gratified, but when one does not, one is distraught. Or when one is in physical comfort, one is gratified, but when one is not, they are distraught. Or when one is praised, they are gratified, but when they are not, they are criticized, they become distraught. These are all expressions of never having
dispensed with the seductions of the present life. 我也大堂在几天去节乐当这个什么的，几天去节的呢，他都当送那最对的的，他多的可以嘛就这样推荐嘛就乐当同业民族，那边个多的是乐当也都乐当也是，他这里用过的呢，他当的乐当也是乐当靠我，但是。지난 담을 담 카가세 이 나는야 담을 마당도 아니 세고때 르 담마통에 거야 내가 지기 어디데 이리 딱 간다 하나도 세딜 땅스도 세디기다 디지 르 담고 그 땅도 잠아 다 또고 땅순들 르 담고 그 마당은 세딜 땅 세디 이거 말해서 지금 당포디 아니 그게 방그래 르 땅그래 내가 디기 제수 말아 rimba 또도 거의 보디 무슨 땅이라 됐어 내가 땅도 르다데 그래서 카가 땅 르마당 이제 되게 왕기 또고 있니라 르 땅이라 거기 너베 지기로 와 뭐 되게 지는 땅도 또 차이 빼시니까 the eight mundanities, the eight worldly dharmas are all found within concerns for food, clothing, and reputation. And among these, it is comparatively easy to let go of food and clothing. More difficult is to relinquish our need for recognition. And so it is this need for recognition that is most pernicious and reinforcing our attachments to food and clothing. So I'm rebuking that need for recognition.就是他的希望嘛，这边你们上边呢，他等着上面也会有这种西， Gotta be nimic. 希望嘛这边你们 Then if one would think of the pitfalls and perils of the failure to dwell upon one's imminent death along these ways, it is advantageous. 他的那样希望真的这边偏全部有这种西， But when one recalls one's impending death, there are good advantages. 这希望좀 되게 최 송도 잠바 딱최 송도 잠바 최 한달 챔베치도 아니 최디 챔바 대양 양다 챔바 대대기 치도란 좀 되겠다 최 통마 송도 타마 송도 아니 그 한달 치와 미다바도 최도 거 대치쇼지 송고요 아니 미다바도 챔바도 야고 중앙이나 아니 최 챔바 중앙에는 이 받은데 라니까 최념내 가르치기는 지투고도 연구 여러 가지가 되지도라 아니 메타고 챔바데 개체쇼 지송고 여러에서 As for the advantages to contemplating impending death and momentariness, the Buddha Bhagavan emphasized these contemplations above all for the reason that when one contemplates impending death and momentariness, one is naturally compelled to dharma and then to an authentic and sincere dharma. And for this reason, the Buddha Bhagavan at the outset and in the end emphasized impending death and impermanence as most important meditations, most important for the reason that they compel the practice of dharma, make possible the practices of dharma, and for that reason are most critical of all. 딱 한달 가서 최념 불내야겠다 치마 편집이 그러나 그때 상고 토바 유된 상고 대한 유된 대한 배 나가다 미기 룰렘바다 이도 치바 쳔발라
지바타와 추림 송원스 아니 기부스게 남제 레바님 남도 구여로 와서 대주강가 용화디 다 간의 용어는 치와 템버 딜레된 용어라 치와디 템버이나 아니 기부스게 남제 레바님 남 투바 아니 나게 최냐면 제투바다 강가디네 용어를 치와디 마템버이나 다 되게 딜로 용투여 말와 제가 치와 템버 배우들이 레송스 And practices of dharma, which then propel one upward to rebirths as human being and heavenly being, securing that important human embodiment or heavenly embodiment. The practices securing these are the practices of ethical discipline and generosity, the very practices presented along the way of the three scopes of dharma. All of these absolutely necessary, presented in the dharma of three scopes. These are made possible by the contemplation of impending death and impermanence. Without these contemplations, the following practices do not transpire. 뭐야? 지난 뒤에 치워 쳐버리 하장이 또 침보를 또 치워 배면 하장이 또 침보를 했어. 배나 가르스는 또 치워들었다. 그래서 시단으로 치워이나다. 그게 베네디디어를 치워입니다. 뭐 템버이나 미딘초 되자라 공로 이모투슨 잠시 좀 두고 이어봐 직제 아니 소 랑기 소 자침보 소 두고 이제 아니 니모다 예주 탐지 좀be 토하다 집에 스페인이 메다바 템바디 아니 니모다 레드도 파주메게 토하 오늘 자라 강고도 떨고 이외에는 자라도 봐 또지 땅고에는 토하고 어디서 좀 이게 토하도 되레스 어디데 개침보요 송요래 송지 Contemplation of impending death and impermanence is extraordinarily forceful. How forceful is it? It is put this way in textual tradition that the forceful contemplation of impending death and impermanence vanquishes the three poisons of lust, hatred, and ignorance. It collects for one great stores of merit and autonomy, and like a sledgehammer pulverizes karma klesha. We use a sledgehammer to raise a building to the ground, and the meditation, the contemplation of death and impermanence is likened to a sledgehammer pulverizing karma klesha. 뭐야 이 맞에다 치유냐면 치야라 네버도 토다 바순도 개치워 치유된 가르스는 치워 템바들의 송지 And in the middle, in the beginning, and in the end, the contemplations of impending death and impermanence are all important. 뭐야 배는 어디 들어왔다 치워 템바디 치유 통고 치러야 구만탄이 치러야 주게기 책이 주 어디 It is encouragement, it is the urging of one into dharma, these contemplations of impending death and impermanence. 이나시도 바로 냠낸 윤툰바 로투바 냠낸 나버타바 용야 대양 치와 메타바라 그래. 가서 치와 메타바디 여베나 그 양내는 구마타 간다 랑기 딱한데 냠낸 간데지 뭐이나야 탈침바 홀라 바지 마용아 그 투이타고 용하다가 치와메다 지를 해서 And in the middle, it sustains one in their sincerity, in their dharma. That sustained sincerity through the middle is dependent upon recollection of impending death and impermanence. It cracks the whip and keeps one overcoming obstacles. 뭐야 딱 타마 개쳐 하루 제부
토비야 제부 탈시 뭐 사지지 고반 토고 있는 자 랑코알 탈바 가르 토고 있는 토비야 되게 가나 탈시 뭐 요한 미다고 지를 해서 지원 미다고 첨부돼. And in the end, it yields its final results, whatever it is to be accomplished, whether Buddhahood or personal liberation from samsara. It is contemplation of impending death and impermanence that consummates these projects. 야, 타만 수술 미치지 왕 제바이나 타만 치갈람을 배선나 강에 매봐. 아니 배 교바촌에 매봐. 그 가시 뜻이 놓고는 치워 용화에 대한 미다와 좀 치워 전부터 연구를 했어. And in the end, at the moment of death, a contemplation of impending death and impermanence relieves one of all anxieties, frees one from any regrets whatsoever, so that one goes forward into death thrilled and enthusiastic. 뭐야, 치워 전부터 수수기 연애하고 제시하고 연나 치워 전부 연애하고 제시하고 연나 아니 가서 되게 아니 수수 치료도 잠바 아니 세치만 두고요. 두도 잠바 아니 수수 쌤나 부 수수 부 난게 김을 내봐 마시 가오시는 줘야 그래서 And if one has practiced authentically and one comes to the threshold of the moment of death, then one knows well one is going forward into a subsequent life, and it feels as it feels for a child to be again at the threshold of their home. There are many descriptions of the advantages of recollecting death and impermanence. 수수비 바게다 지 동행시에 되는 도저로서는 대해서 냠나 요식이레스 세상에서 다 냠내 제 내가 개치슈 자기 열세서 근데 이들 아니 지워 첨부도 되는데 지워 마찬가지 님이다 첨부 표현시 한 내샤 초바시에 손지. So then, describe now our contemplations of impending death and impermanence. And for the person who ordinarily contemplates these, a description of the thrill and enthusiasm that these bring to a person will be familiar too. But for one without such a familiarity, it could seem as though to describe impending death and impermanence is to wallow in pain and sorrow, and one could be depressed. However, these contemplations are the most important of all, to contemplate impending death and impermanence. And now, please allow us to pause here. 다 치워 좀 사줘 있나? 다 대신 개요 말했어. 다 치워 맞으면 제가 말하는 거 가서 치워 넘지면도 레벨에. 다 랩지 좀 봐. 나왔다 가와다 치워 가게 동네들 레벨 거래. 레벨 가서 동네 수술 용인 수술 안 해마도 지금 미시박 수야 말해. 일단 랑이 용고 열었다. 마용 용 먹어야 탑시 열었으면 다시 해야 돼. 탑시 돼서. And all admit that they will die, and all admit that birth, aging, sickness, and death are all painful. And when one dies, then this course, again, of birth, aging, sickness, and death will come, and one will experience all the pain entailed. And it is only and ever oneself who experiences these. But here, the contemplation of impending death and impermanence is the very means to preventing such pain. 뭐야 말하면서 미지직 수수 미주만직 다 미지직이 나라 다 치워서도 아주 동네 치슈 찍이 열어 치죠 그 당시에는
이리 치워 동에 치슈 쓰기 열어. 제가 디니 말아서 강가라다 치워 마방 받더니 강가라 상마 열. 아니 이리 동에게랑 신래 제가 디리 다 치워 거기 좀에 열어 탑이 열어. 다 이제 제가 이리가 맞다 말아도 간다를 치우기 냠내도 체는 다 치고야기 균생도 가르쳐 버렸으나 다 치워 좀 보고 열어. 치워도 그런 것들 동해도 마주로 치워도 매가 소투해야 돼. 다 저기 야매직 자기 열어서 In life, for any ordinary person, their death is seen as the most painful event of all. Most painful for all, seen so by all ordinary persons, all who are ordinary until they have abandoned death, and death, in fact, can be overcome. It is the reason of the dharma to overcome death, to transcend death, to conquer death is dharma. 뭐야 그런 저바 있나다 저바 멤버 있나다 생제 컨디션 있나요 안다다 마시고 이마직 있나요 마시고 타다 가서 가가 전부 열어서 Whosoever you are, dharma practitioner or not, you are striving to find a means to transcend death. 뭐야 답시 원에 세계 있나요 지워 좀 뭐래 지워 좀 맞도 나는 지워 라면 벌레 거로 다 제가 다 지워 좀 해야 지도다 년에 지도고 연하다 되니 지워 해서 But in actuality, if you intend to conquer death, practicing the dharma, otherwise, involuntarily, you find yourself dying. 이제 다 되는 것도 동의 메타버 포스 메타버 나네 아니 지워고 어디에 셔버 세단다 수수로 냠네 난 돈은 아니 냠네 그 치사기 고축사도 되네 레스 아니 되네 대샤 아니 선나라 마세바도 도와요 되네 나도 배지셔를 나베다 고소 In contemplations of momentariness, we've concerned ourselves with the contemplation, especially of death. And were each of you to practice this as you actually are able, this provides you with the very starting point, your very beginning. And now, if there are any questions or concerns, we can open up a Q&A for discussion. 자, 자리에서 하는 Is it possible or even worthwhile to attempt to witness impermanence in the moment? And what I'm saying by that is, I can put out a piece of fruit today, and I can come back a week from now and see that the piece of fruit has degraded. It's not a permanent, it doesn't maintain permanence. And over a longer period of time, I can just come back and see evidence of that. But is it a worthwhile pursuit, or is it even possible to witness that piece of fruit degrade moment by moment? Sort of like watching the sun move. But is there value in it? If that is possible, is there value in being able to witness that? How would that be useful in coming closer to awakening? Oh yeah, then chiwadire, kanji chiwadire, ta kichikma yorwa, kichikma, shutamsi kichikma re, ta dene du chikla, kichik
kichiki gyurun rowatte musu tokpa musu toya yorebe chikche du chikla bena ani shingto chik chosham gangla sha tunra chiki jesu yangyer tatsam chegar lebne di shingto di rule dro tsarkyo yimbadi hagone ale chö deda ani mitaba yimbe pak mari pang tak di ngosu tongirwa di mayamba dele shembe nesu tat duchikla ani chöchik ani gyurwan roshimbe tak di ngosu tongin ngosu toya dendri yorebe yona indres chine gomna peyon dendri yorebe peyon dendri yona 아니 전 상객이 살아 토비라 아니 핑계를 내가 잡으래 있어보셔서 뉴칙당 아니 유ring 포티 다모지랑 계속 이놈아 저어디 다운도 담았다 쉬어야 랭이 치고를 해 뒤제도 주말지 제발 치고를 해 시소다 relevant to your question is a classification of phenomena into two categories of compounded phenomena and uncompounded phenomena. 예, 주말 제들라 기지 요거에 매주 최들라 주말 제스라 그래서 Phenomena that are not momentary or uncompounded phenomena. 기지 주어도니 강의 받을 뒤치스 Momentarily changing phenomena are compounded phenomena. 예, 다지 제발 치요 다디네 가르쳐 버서 하나 저랑 저어디 다든다 미다고 뭐 주탄데 이 저랑 저 단다 따와 나시 뭐마 좀 되게 거기다가 당고 숨도 미주 삼반나 대가라는 저어디 종류가 해서 You would identify these two categories then. Now, regarding your question regarding the manifestation of the momentary property of phenomena, the momentariness of phenomena, when the Buddha propounded momentariness, there were immediately questions of this kind. 가르쳐 좀 되게 미다고 당고 숨도 난 뒤지고 잠세당 아니 줄로 뭐 여러 건조기 그 줄로 시기도 그 당나면도 연발하셨어 뒤뒤뒤해서 When the Buddha Bhagavan propounded momentariness of phenomena, there were in the audience listeners from other spiritual traditions, the Brahmin, and the like, and they claimed it was a madman teaching a erroneous truth. 가르치는 선불링 다니도 뭐만 선불링 요래 단대 요래 뭔가를 요래 선불링 요래 그 요말을 해도 아니 막 계산 요 괜히 뭐 요산이 요 근데 요도 그게 미다고 요 조사를 요말을 해도 그저 계속 권원들이 스텝 요래서 The outcry was, here is someone claiming there is no world whatsoever. There's no past world, no present world, and no world to come, yet there is such a world. Here is a madman claiming that I who was yesterday am not today and will not be tomorrow. 다 단다 지랑이 뭐네 내 잡고서 가르스나 지랑이 끼직 마스라서 다 끼직 마스에 들었다 거래 버렸을 때는 아니 미다고 거래 끼직 말 거만은 미다고 거래 그 말해서 Now, to respond actually to your question requires that we identify or characterize what is a moment or an instant, and the moment and the instant, when understood, allows for a comprehension of momentariness. 먼저 미다가 락와다 창모 시기도 다들 잡고도 창모 시에 고야지 두서리 끼직 말 뜻이 더 중요해서
And when we categorize two, momentariness in coarse manifestation and subtle manifestation, we do so by identifying what are the moment or the instant. 뭐야, 먼저 강바 시바다. 아니 신동 리조하다, 신동 리조하다, 미시도. 디저 강alo 먼저 옹부 유도 유아 유르바로와 이제 그 지르와 깨지 들어와 모두 신기와 이 메타바 참고 말해 메타바 라파를 해서 So then in the collapse and disintegration of buildings, in the rotting of fruit, in the eventual death of living beings, these are manifestations at the coarsest level of momentariness, coarse insofar as they are apparent to the sense faculties, These are not manifestations of subtlest momentariness. 뭐야, 다들 차 단계 있나? 다 배는 다나 체랑 만에 나는 용 다들 대도 다들 만 분위기 미순 도와스 미순 다처럼 만에 연예지 다들 대대지 다들 만 분위기 순 도와다 디순가로 뒤순나 고여버려 고여지 내가 만에 연예지 가차래 다들 대신 말 마음을 만 분위기 부르와 제가 뒤순 잘 깨지만 치고 도와서 To make more subtle the impression of momentariness, it will do to point out you yourself who arrived here and who are presently at rest here, and you who will then depart from here all today. And there are, in a sense, three individuals, one who came, one who is presently at rest here, and the one incipiently departed. Now, one divides time three ways in order to more subtly express momentariness. 다 먼저 기지 라베기 메타바기 기지 통수디 먼저 다 가르쳐 찍고 까마지 가르쳐 찍 세컨지로 제가다 데일라 아니 라베기 메타바기 자쇼디 디치기를 해서 Now, in a coarse measuring of time, the finest unit, smallest unit in measuring time ordinarily is a second. 어디가 민 가르쳐서나 자조 깨지마 가진 것도 깨지마 제일 먼저 살 자조 깨지마 동다 찍으려고 그래 자조 깨지마 동다 찍으려고 그래서 이 가르쳐 말해. 일레 차. 말마 될 차들은 되게 깨지마 얘는 뒤치 아니 가르쳐 아니 le 자와직 저게 아니 되게 동시 디 가르쳐 찍 말아. 가르쳐단 찍으래. 가르쳐 찍기 알리가 이게 말이 빼라 당 주주 말이 이게 아니 죽주 엄마 저 까마가 생기게 요 말와 이 자도 깨지마 비시 주주 디샤라 세티샤 기부터도 때문에 생고지 되었어 제가 늘 가르치기 어려워. 어디 자주 옹부 라박이 새벽에 유기다 자와체로 두두 통쇼라고. Then that this course's measurement a second or before the second was standardized, the time which elapses as one snaps one's fingers is for sense faculties apparently same time as required to complete an action. And so
for the transpiring of an event, the subtlest measure of time, the second, or the span of time for completing an action. 딱 디님만 깨지만 차로 땅들 딱 가르쳐서 깨지만 딱 뒤에 자도 이제 깨지만네 딱 깨지고 차로 땅들 뒤에 깨지고 뒤지 타면 깨지고 마스에서 막 땅어서 단다 가르쳐 찍들라 차 두줄 행하 거인 한 두줄 행하 차시 찍라 뒤에 깨지고 마스 명다 그래서 And it's the only 죽주 자식, right? 뒤 찍으러 와 죽주 자식, 저도 봐 두줄 행하 받고 시게 죽주 레가, 알아요. 보시게 하면 뒤에 차 찍라 뒤에 깨지고 마스 And then to further refine the measure of momentariness, the elapsed time of a finger's snap is further subdivided 65 times for the temporal limit. 뭐 가지나가 이제 가지나 배 가르샤요 그래서 배는 담아 숨제기 슈고들이 숨제기 쪽으로 아니 대지면은 대비가 카드샤 카드 두스마 쪽에 도와주시나 아니 오고도 비기로 와 요거 비기로 이내 그 슈고 숨제도 오고 비어데 슈고 비게 된 가지고 오고 담에도 오고 잡아도 저기 뒤찍을 비어 저거 이나야 셰버 참고만 따면은 그 바로 이제 맞아 도와서 강한 뭐 비어 말 강한 맞아 비어로 와 제단 되게 전에 야미다 버려 하라고 빼잖아 그래자요 그래서 To convey the difference between ordinary perception of elapsed time and events which occur within that elapsed time. Another illustration is given of a 3-ply book, 3-ply, 3 papers stacked. And when one brings a hammer down forcefully on the 3 stacked papers, to ordinary perception, it would appear that in a single instant, a hole was punctured through the 3-ply. But in actuality, if one were to refine their perception, there would be 3 moments where first the first ply was broken through, then the second and the third. This too, to illustrate the measures of momentariness. 뭐야 세상까지 그기만 참고 고바 딜라 때네 아니 나 고단지기 어디 봐 따버지게 단지기 어디 봐 까투바 단지기 어디 까발라 때네 아니 메다부터 로 줄레 제기 메다부터 로 줄레 제소나 아니 디네 다 람시바티기 줄레 제라 거기 규칙을 프로직을 와 세상다 거기 되게 공부해야 돼 내가 전부시다 이거 예벌도 공부 요바 마고는 람치마스 줄레 제기 메로 어디 되게가 그거 망보 열어서 Reflection upon such analyses of momentariness will gradually erode the fixed view to phenomena as permanent. And by contemplations such as these, that eroded view holding phenomena to be permanent will erode to the point where naturally the comprehension of impermanence characterizing phenomena arises. These contemplations are critical to this.
Now, if that addresses the question, then we can turn to another. So when contemplating the intended death and also the impermanence, I think one obstacle I was believe is if I think about passing away, that would undoubtedly causing a lot of pain for people who love me very much, but don't necessarily share the same view of rebirth, like my parents, for example. So I wonder how can you overcome that obstacle and because it would cause them pain, then it would stop me from thinking, the impending death or impermanence. So how can I think of a way to overcome this obstacle? Then chiwa mi ta pa gongya la parishe che kariyore la na da pama nang sin ani kiwa chima pama kiwa chima killing yo mare ye kiwa chima killing yo da ani mi ta pa ani chiwa mi ta pa di gong ya la da pama ngar che te drong su chene pama di pe donga nar gire samne de come la parci test jungido da kainsen da konso nge tawa de killing yo mare da ma de drong su chena konso pe nyang yore da nyang yore da de parci de kanre samre 다 통고대 지나다 켈레 만에 계지도 왔어. 저와 켈레 만에 생각 가서 지도 다 그러다가 미기 삼거다만 개발지래. 아직 아주 공도 시작될 대화의 동행세비 그 켈레 살와. 다 대화의 동행 켈레 살도마다 대화디 불안도 무엇이 맛이 동행 무엇이 맛이 개발 토네 당아서 니주 저 먹고 차대요. 되지. you mentioned the acceptance of the view, your parents' view, your view, and nevertheless, ordinarily in the world, differences in attitude, there are such differences. In the case of your parents, there's no they have not identified satisfaction or identified dissatisfaction with accuracy. 다 간다 지나다 하면 더이네 밤에 켈링이 말 켈링이 있어 아니 지난 안한서부터 켈레만에서 수수 칼마 땅에 켈링이 매 랍치 개발지만도 된다 켈레부터 차대요 해서 가르스나 거기 저와 기독치 켈렌 사러와 눈에 대화지 켈렌 사비 다 야고 치고 말에 세 제시들 많이 잡으면은 근데 거기 칸 개말레면 말도 된다 켈레면 또 요래서 직송다 좀 내가 좀 Or so it would seem that there's something to this distinction between what you accept and what your parents accept. It's one thing to say in words, I accept this, and to ascribe something different to another. All things that may be expressed, but in actuality, all share the same assumptions. That is, namely, that all are processing painful and pleasant and neutral experiences, and all acknowledge that one would achieve pain, achieve pleasure, dispel pain. This is common to all. Boy, that to Paul make samlo di
타 링리 통마 통 개발지 종아래스 개발돼 그 가정 어디 세디기 디두만도 삼로 마다나 계란 삼로 나나 그때 딜레테 세디니 바 삼로 단 디니 바 보다 링은 그래서 장을 링아서 삼로 땅을 와서 삼로 땅 개발지 보고 와서 But here, what is the case is that some have a longer view and others have a shorter view. Yours is the longer view. You have elongated the view, your considerations, whereas your mother and father have their view limited to the span of one life. 저거 조시나 저랑 먼저 저랑 코드 저 땅에나 매지 시기요 매지 깨기요 와 파시도 예지 출기한 진이도 다 뒤도 좀 파시도 좀 내가 선부지 연이 시바로 다 깨도 좀 신이지 출기고래 깨고 말했어 저들이 삼고르다는 때 삼당 도나 다 깨와 치마스는 거죠 그 카도 해 말레 돈 그랑게 케 말레바 삼마도 둘이 삼로 땅마 삼로 땅이나 아니 신이 개니 그니 요니 둘이 삼로 땅이나 아니 그배 유해가 와서 Now, to those who doubt successive lives, there's a ready illustration that causes reconsideration, a ready illustration, namely that we say, here is a person who will die, has died. Here is a person who will be born, is born. There's the person who dies. There's a person who's born. It's a living person who dies. Now, for a person born, would you assume a person having died? 사람들이 계란이 거기 계란이 버르고 저 있으면 계란이 저 치마지 켈렘 바인다 켈레야 될 아니 개종 내주시야바래 직세 바상마서 아니 이바들 계란 단지를 누구를 누구 말을 믿다고 보면 누구를 누구 말해서 저니 바시tek 도와서 어째서다 그것도 저니 바들 배는 수수그 삼로 단단 돈에 믿다고 깨를 배는 배는 나시소나 아니 밤을 강에 태그래 삼바되기 돈에 아니 수수 마시워진 대야기 삼로 코리인데 단지기로 깨기도 왔어 제가 그때 누구 열어서 Now, as you mentioned that you accept successive lives, then this is just a comment for some background to the notion of successive lives. Now, to respond to the part of the question that is regarding the interference to meditations on impending death and impermanence, if one reflects on the fact that one's own death will cause their parents pain, insofar as contemplating death, one's own death, goes along with the anticipation that your parents will be in pain, there might be some way in which it does interfere. 대답도 가리어서나 다 단지 뒤여봐이나 아니 세딜을 레도 삼바게 레와 도고 레와다 도박이 삼로 마보게 한 거래 아니 뒤왕이 단지 대패도 그러와 단지 대패 메다보다 깨마주고 지그래 그다음 뒤마 메다보다 깨마지고 있나 다 레도도 밥 매번 마셔고 있는 세딜을 차도 아니 아간다 대와 도백이 불을 두고 말해서 So in short, where
the view to permanence and phenomena is present, then it causes one to have hopes and wishes for their life, which then reinforce the view to permanence. And where hopes and wishes for the life are entrenching the view of permanence in the phenomena, then in actuality, one is undermining their very means for finding satisfaction at all. 이거 거기 번지 쳐요. 그잖아. Excuse me for a moment. Take off. You have a question? We have time for questions? Is it okay? 야, 이제 손. That's your question. I'm very sort of confused about this concept of authentic dharma practice. If it's oriented towards subsequent lives, then it's authentic dharma practice. But if it's focused on this present embodiment, which is the only embodiment I have agency of, then I don't know why it feels like a dichotomy that I not fully understand. But ultimately, who is the witness? Who is the observer of my virtuous actions? And who is keeping track of my cultivation? 어렵다. 너네 꽃욕보다 도바네 랑웨 시 가르치기 듣으랍나. 다들이 아니 계시 근쪽에 아니 닌덴지네. 다 아니 개와 치마 라 미그네마토 추수 droge 마레 스니 송기도 아니 세딜라 아니 미그네 아니 냠는지나 아니 추수 droge 마레 송기도 다 딘데 라바이나 다 단다 아니 개와 딜라 말라 아니 rangwang 가르치 더버디 체토바 다데 ngara le ene karsa le le magare chi 레게 제긴 치 연나 메나 아니 세와 딜어요
다들 아니 마음보다 가르쳐 용마용 아니 세딜라 아니 가르치에 맞게라 라레기레 제산데 아니 문라와 니 저거베 겸선데 서버랑 샤마송 다 데데 다드네 아니 니바디 다 아니 게 게와 강체바다 미게와 강종와디 수기 특이하게 특이하긴 수요래 그렇게 저것들이 많이 생각해서 만든 것들 대해서 말시 하셨습니다. 그래 뭐 됐어. 저것들 그다음 뒤주시라 저도 하신 저런 저것들 내가시라 그래서 so there's a bit of a mistake to take your question now, right at the cusp of there being no more time. Yes. 제가 저런 저 이걸로 너무 첨부를 했어. 너무 첨부시다 그래서 다 당고대 저런 저거 당고대 상담은 세티다 치마생도 다 저런 오늘은 다 저런 저거들 디가랑 저런 내레스 가서는 나를 나와요 세디 이 저런 다 저거 디가랑 렌즈 차대요 그래서 Because both of these questions contain within them a tremendous amount to consider. Now, for the first question, the present life, regarding the present life and succeeding lives, in a way, you have provided yourself your own answer insofar as you recognize agency. 다 라와 얘나 아니 라와 다 라와 예 세디 여러 라와 예 세디 다 저랑 라와 다 저랑 예 섬에디 이 다다 제 투구를 이 지도에 유바 예 섬에 저랑 뽑아들여요. 나타나 때 지도에 유바 뽑아들여요. 이 투구를 섬에 넣어들여요. 세상다 네 섬로 두자 말아 섬로 약보래. 이나양 다 가르쳐서나 다 투구 유바디 아니 딱 그나 랑이 타다 다와디기 랑스 롱스 쩨니 랑라 가르쳐 버스는 대화 톱을 세상다 대화 톱이 예나 랑 등에 마요야 대화 용해 저랑 둘투나 저랑 치 그거 차버렸어 You describe your own agency, you recognize your own agency. Therefore, you express confidence in your own agency. That is to say, you recognize that you are capable of certain things. You anticipate and hope for certain things by virtue of your recognition of your own agency. And this attitude is a constructive attitude. Now, insofar as anything can be done through agency, agency would ensure contentment and alleviate pain. And where that agency does just this, then this is dharma, authentic dharma. 뭐야 저랑 그때 되게 삼로 유바 지도에 유바 지도 고기 유바 되게 강한 쳔마중이 수치에서 받아놓도 시에 돼 단지디 저랑 유바도 거를 좀 내가서 뒤주를 쳔마중 제가 유바면서 써야 하나 단지디 소리에서 Insofar as you have any capacity for agency, any acuity for agency, the capacity for agency and acuity for agency would undermine and pulverize the assumption of permanence to phenomena. And or else, if this does not happen, then that assumption of permanence constrains one. 저처럼 이번 얘기를 야고치기도 두고치기도 dom수익을 해서 나서 약간 dom디 수익을 해서나 저랑 세 강다 세딜라 야고치셔야지 대화이나 대화 중에 세딜라 두자 제유 대화이나 아니 동해 누구요 같이 내
아마도 이 레이 경제에서 어디 레이 domjeg을 해서 Regarding your second question, where do virtues and non-virtues register anywhere, and where are they calculated to some sum? They are registered in karmic causality itself, wherein from virtues follow satisfactions, from non-virtues pain. 지난 내 개와 제샤주 연하는 지난 무튼 한게 단대 수도 야구 이사만 나시 무튼 야구 도시를 라는 내 미개와 제샤위는 수도 야구 제유 상내 거야 동행 무튼 때에 버리지 않고 내 제수 장고를 내 개와 제부대와 내 미개와 제부 동행 이 맞아 수가 소유자 왕자 이거 말 이거랑 내 거랑 라는 제도를 해서 Actual virtuous actions, consequences are always well-being, and the consequences of non-virtue, even when one thinks that they are virtues, consequences of non-virtues are pain. And this is karmic causality as it operates, and it isn't ever, and it is not changed in any way by any person. 자, 배도 되나 배 칼레시아나 자당 첨부 뭐 동바치 뭐 동바치 자당 첨부시 내가는 로지 다샤이나 로지 대샤 다샤 벽에 뚫어샤이나 아니 로디를 만에 미야고 삼바 상보시래네 그래서는 로디를 다보자 사태 기부지 샤그래 그미 샤라 가고 미 도가지래서는 로디야 깨도 아니 샤 바보 파슈 바보 수고 샤데 사 루고도 인생 제가 디나신 알아서 수수 미세 라완 커토마도 레그 샤다 수강 요타 왕제 요 말해서 Imagine a barren place, a desert, uninhabited, and there is a lamb tethered, hobbled, and a kind-natured person comes upon the hobbled lamb in the desert and feeds the lamb and nurtures the lamb. Imagine instead a butcher came along and found the lamb hobbled there. The butcher would cut the lamb's throat, skin the lamb, eat the lamb's flesh, tan the lamb's coat, and wear it. And this to convey karmic causality. 이런 것이 산다다 도도다 알았을 거라서는 세 디기 에둘 삼로 땅이나 코 두메지 몰 줄줄 내가 그때와래 다도 두메 세 치매기 대화를 삼로 땅서나 하는 거 유어 내가 그런데 대화는 대외 유 대외 제부 대화를 줘야지 그거 왜 이제 최레스 세팅 선반 최 말에서 뜻이 야고 전달이 고간데 세팅 대도 선반 땅에는 곧 내급지기 대화를 동의 교도에 세 치마스는 곧 유르무 대화도 분이
뭐 지어res 보다 지시 그리스도 연구 열었다. 나 뒤두고시다나. To put a fine point on it is to say, in short, in the present life, concerns over pain and pleasure are misguided, for any pleasure is only temporarily pleasure, but is ultimately painful, whereas concern for pain and pleasure experienced in successive lives is concern for pleasure and the satisfaction that is ultimately lasting pleasure and satisfaction. Pleasure and satisfaction that begets further pleasures and satisfactions rather than being ultimately painful. And in this respect, then, this consideration of successive lives and pain and pleasure in successive lives is authentic dharma. This to put this concisely here now. And if this doesn't address your concern entirely, then return again with your concern and we can continue to deal with it. But here we will conclude as we are out of time. Rangi Shishin Tobe Langi Ni Shura Tsebe Jangbe Taki Rowe Yini Mba Sisi Ne Gyawe Temba Yubin Zenyu Chik Temba Rinjin Choki Maja Wang Kaya Nyamba Gyurwe Chodin Ninji Chenpe Yira Geba Yi Pende Teje Sewara Chebar Shok Teje Gyawe Menjun Chele Menjo Janju Lamge Rinpe Gyang Tadu Namge Yila Pede Ye Gyawe Zeba Rindu Gyonguru Lansan Rube Tujen Ruje Je Gege Seje Meda Mebe Sera Kundu Gyawe Mapa Yi Namda Landa Rewar Magirushi Kanze Debo Jola Juju Je Tuje Droga Tumba De Tude Nange Tadu Troche Je Trashi Gyazu Chugun Gyaguru Chi. From my page 13, vast the space that I have amassed from working with Everett at this practice for a great length of time. May I become the chief meaning Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my Jushu. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all Buddhas by practice. Using skillfully, drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the point of the path as I have discerned. May I hold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path created by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the simple, Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Logi Jinye Sabe Gewan Di Tenlon Rowa Kung Lao Tang
Debora Jeda, Losan Jaba Yi, Debe, Rendo Sente. Kare Rave Gorve Shinkande, Mendan Dewa Malu Jokwe. Kere Dewa Tinzin Yazuri, Sabe Side Wadu Dengir. Jangbe Bawe Jeda Kemba Namu, Kundu Zambo Deyane Jende. Deda Kunye Jesu Nagoye, Yewa Deda Tangje Randu. Desu Jebe Gyawa Tangje Ge, Mowa Gamba Shodu Mabane. Gage Gewe Tawa Digunya, Sambo Chuje Ratu Mowarge. Janju Sanjo Remboche, Mage Panam Jigirchik, Kewa Nyamba Mebayam. Kone Gondo Bewara Show. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of your teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Jean shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners and sins and Gyatso, please remain until cyclic existence is in them. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these merits of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble bodhisattvas deeds. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. 참, 그렇게 제 마음은 Thank you all. 한치가 셀라에 그런 방송. And there's lunch outside and we can relax over there.